Tukirudi hapa nchini, Rais wa Marekani Barack Obama amesema kuwa Wakenya hawana budi ila kukabiliana na matatizo yanayozonga taifa hili, ikiwemo tishio la ugaidi na hata ufisadi. Rais Obama aliyesema haya katika hotuba yake aliyoitoa katika ukumbi wa Kasarani hii leo. Hussein Mohamed ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Siku ya mwisho ya ziara ya Rais wa Marekani Barack Obama ilikuwa ndio upeo wa ziara yake, ikiwa ni mazungumzo na Wakenya katika ukumbi wa michezo wa Kasarani. Hey! Habari zenu? Mbali na kuzungumzia masuala ya kiuchumi, swala kuu lilikuwa ni lile la haki za kibinadamu pamoja na kutoa nafasi kwa mashirika ya kijamii kukosoa serikali na hususan swala la ufisadi. I want to be very clear here. A politics that's based solely on tribe and ethnicity is a politics that's doomed to tear a country apart. It is a failure of imagination. Aidha alisema ili serikali kunawiri vyema haina budi kukubali kufuata demokrasia. Katika siku zilizopita, serikali imelaumiwa kwa hatua inazochukua za kupambana ugaidi. Operesheni zilizofanywa na maafisa wa polisi katika maeneo tofauti pamoja na itifaki za kiusalama zinatumiwa kama suluhu ya vita dhidi ya ugaidi. Terrorists who try to sow chaos, they must be met with force, and they must also be met though with a forceful commitment to uphold the rule of law and respect for human rights, and to treat everybody who is peaceful and law-abiding fairly and equally. Extremists who prey on distrust must be defeated by communities who stand together and stand for something different. And you know, the most important example here is that the United States and Kenya both have Muslim minorities, but those minorities make enormous contributions to our countries. These are our brothers, they are our sisters, and so in both our countries we have to reject calls that allow us to be divided. This issue of terrorism is new to us, and as it is new, we learn with each and every step. We are improving our capacities and our methods of dealing with terrorism. We as a country are willing to learn. We have undertaken fundamental reforms in our police services to help us to deal with this particular problem. Huku akiwataka Wakenya kushirikiana kwa pamoja katika vita hivi, alisema kuwa Kenya imo katika njia panda katika tishio dhidi ya ugaidi na changamoto inazolikumba taifa hili. People who break the law and violate the public trust need to be prosecuted. NGOs have to be allowed to operate, who shine a spotlight on what needs to change. And ordinary people have to stand up and say, enough is enough. It's time for a better future. Hotuba hiyo iliyohudhuriwa na Wakenya kutoka tabaka tofauti, hata hivyo haikukosa semi zilizowafurahisha hadhira, ikiwemo usuhuba wake na taifa la Kenya. I am proud to be the first American president to come to Kenya. And of course I'm the first Kenyan American to be president of the United States. That goes without saying. I love you back. I do. But as Amma was saying, the first time I came to Kenya, things were a little different. When I arrived at Kenyatta Airport, the airline had lost my bags. That doesn't happen on Air Force One. They always have my luggage on Air Force One. As she said, Alma picked me up in an old Volkswagen Beetle, and I think the entire stay I was here, it broke down 4 or 5 times. We'd be on the highway, we'd have to call the Joakali. He'd bring his tools.
We'd be sitting there waiting. Hussein Mohamed, KTN leo, Nairobi.